Prime View TV. New media with a difference. Ogbako ndị Igbo. Igbo ezukọta. Ogbako ndị Igbo. Ndị be anyị ekene m unu. Uhuruchi ọma no. Happy Valentine. Akwa taa ka a sị na ụbọchị a na-eme Valentine. Happy Valentine. Ekene m unu. Kenekwa sekwa unu. Igbo bụ Igbo, ọ ga-adịrị unu mma. Biko ana m asị nke onye chilu ya zelo. Aka bụkwa m Nwaada the Lioness Electric nwanyị ADABUZO ndị Abia. Mụ na-ewetara unu ozi ekene site n'obodo Eliza. Nya bụ London, UK. Yes, anyị abịakwa ọzọ n'ọgbakọ ndị Igbo nke ndị Prime View Television na-ewetala anyị kwa ụbọchị ụka ọkụra elekere anya 5 na mgbede. Biko onye ọbụla gbatuo ya n'akwụkwọ elekere anya 5 na mgbede ụbọchị ụka ọbụla, ọnya ka anyị na-eji na-abịa na ọgbakọ ndị Igbo nke ndị Prime View Television nke nọ n'obodo Eliza, London, England na-ewetala anyị. Ekenekwa m unu ọzọ. Biko ihe anyị ji gbakọ tata dị oke mkpa. Ọ ga-amasị m rinne na onye ọbụla were oche nọla anị ka anyị tinye ọnụ na ya bụ okwu. Ọ gịnị ka m ji wee bịa? Ife m ji wee bịa tata bụ ka anyị kalịa, ka anyị tụlee ya, ka anyị kpakọọ ya ọnụ. Omenala Igbo ka o si wee metụta ụmụ nwanyị, culture anyị na tradition anyị ka o si wee metụta ụmụ nwanyị. Ọnya ka anyị ji wee bịa na mgbede a. O nwekwanụ ndị mụ na ha ga-eso wee tinye ọnụ na ya bụ okwu, mana ha abatabeghị. Ha batara, anyị ga-eme ka unu malụ, maka n'oge anyị adịrọ ọsọ. Anyị na-adị alaiki ka anyị bido mgbe anyị kala na anyị ga-ebido. Ndị ọzọ sochi anyị azụ mee ka unu malụ. Ifugonu onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Enwego m onye mụ na ya ga-eso wee nọlịa. Mmadụ na-abụ ka mụ na fa ga-eso wee nọlịa. Unu n'anya ha na-abata. Ndị nji ebi. Yes, ụmụ nwaanyị kala aka. Ndị be anya kwa ngwala unu agwa na onwe ndị mụ na ha so wee bịa na mgbede a ka anyị tinye ọnụ n'okwu a. Ya bụ omenala Igbo, omenala be anyị ka o si wee metụta ụmụ nwanyị. Ịghọtago? Anyị ma na anyị nwere omenala. Onye ọbụla, ndị ọbụla nwere omenala. O jiri mara ndị Igbo nwekwara omenala nke ha. Mana ihe anyị ji bịa na mgbede a bụ ka anyị malụ ụzọ n'ụzọ, ọtụtụ ụzọ o si wee metụta ụmụ nwanyị. Ọ ife anyị ji wee bịa. Ka m kọwataziela unu ndị mụ na ha so wee bịa. Yes, enyi eji eje mba, ndị mụ na ha nọ na studio ndị ọgbakọ ndị Igbo nke Prime View Television na-ewetala anyị. Onye mbụ m ga-achọ ka m mee introduce bụ Nwaada Dr. Nkiruka NONYERE. Dr. Nkiruka NONYERE. Aga m enye obere oge ka o were kọwa onwe ya ọfụma, maka na ọ ga-asụ ụsọ ka o were aka ya kọwa onwe ya ọfụma. Mana ife m chọrọ ịkọwara unu bụ na ọnyanwa bụ the Executive Director Igbo Women Movement Worldwide. Ama m na unu na-anụ maka Igbo Women Movement. Unu chekwala, ojidekwana ya ebe a. Aga m eweta afọ anwa ọzọ tupu anyị emesịa this program. Biko Dr. Nkiruka NONYERE, biko kene Igbo bụ Igbo, ịkọwatakwala anyị obele onye Igbo. Daalụ. Deme ADABUZO ndị Abia, ekenekwa m gị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu na mgbede a. Asị m ka ihe Chukwu gozie unu, gozie aka ọrụ unu, gozie ndị bụ unu. Aha m wụ Dr. Nkiruka NONYERE. Ebikwanụ m na ala Eliza as well, n'obodo a na-akpọ Leicester. Ana m arụ ọrụ na the University of Leicester here, na-arụkwa ọrụ with young people ndị nwere emotional and behavioral disorder. M nwekwara my own startup company a na-akpọ Linke Space and Water Solutions. Anyị na-arụ with satellite imagery wee na-solve environmental problems.
awụkwanụ m ka ADABUZO si kwuo, Executive Director Igbo Women Movement Worldwide, and ihe anyị na-achụ, our main goal we idozi ana Igbo, I preserve omenala Igbo and I protect our people. Daalụnụ. Ndewo. Igbo bụ Igbo akwụnụ fụrụ onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Ọ tụliego anya azụ nwantịntị ife Igbo Women Movement Worldwide na-represent, mana oge na-adịrị anya unu ga-anụ ife gbasara ha n'ujuju. Ka anyị gbapụ ya ọsọ, unu n'anya n'aka ndị m n'isi isi nke ọzọ, o nwere nwaada nọ ebe ahụ achapụla, ọ bụ enyi ndị Igbo ji eje mba. Yes. Aga m achọ ka o were aka kọwa onwe ya, mana onye na-ekwu ọ bụ onye na-ekwu bụ Lady Chinwe Okorigwe, Ada Igbo gburugburu. Biko Ada Igbo, kọwatụla anya onwe gị, kenekwa Igbo bụ Igbo. Ndewo. Igbo bụ Igbo, ekene m unu, Chukwu gọzie unu niile, ala Igbo gọzie unu niile, ma nwoke ma nwanyị ma nwatakịrị ma okenye, ọ ga-adịrị anyị na mma. Aha m bụ Chinwendụ, aha nne na nna m bara m. A na-akpọkwa m Ada Igbo gburugburu. Ụmụ nwanne m ndị nwanyị nyere m nke ahụ. M wee bụrụ onye isi, onye nchịkọta otu a na-akpọ Igbo Women Movement Worldwide. Ka nwanne m nwaanyị si wee kwuo, ọnọdụ anyị bụ inekọta onwe anyị anya bụ ndị Igbo, especially ụmụ nwaanyị Igbo na ụmụ anyị. Iyi mekwanụ short, dị short na ihe ọbụla emere anyị na anyị eti mkpu tie ya ụwa niile anụ ya, na a na-emegide ndị Igbo, ma ọ na a na-egbu anyị, ma ọ na a na-eme anyị ihe ọjọọ. Anyị bụkwa ụmụ nwaanyị, wụrụkwa ndị nwunye na ezinụlọ, wụrụkwa ndị nne, wee wụrụkwa na anyị ga-etinye aka wee na-edozi ezinụlọ anyị, na-ekwukwe ka ọ ga-esi dịrị ezinụlọ ana Igbo mma. So nwaanyị na-eme ihe ọjọọ anyị si akwụsị, nwoke na-eme ebe mgbu nwunye ya anyị asị ozuo na ka ana Igbo wee dị mma. Ọ ka anyị si ka anyị bịa ka anyị na unu nọkọọ, ka anyị kparịkọsịa, ọ ga-adịrị unu na mma, dịkwara anyị onwe anyị na mma. Ekene m unu ndị Igbo. Ndewo. Ada Igbo gburugburu, ọ ga-abara gị. Daalụ ka isi wee kọwala anyị, maka na ọ bụ akọwaghị na-ebute esemokwu, mana ọ kọwagola anyị anụgo onye ọ bụ. Yes. Ndị oyibo si na convener, onye wa bụ the convener, the general overseer, ife na-akpọ ya general overseer of Igbo Women Movement Worldwide. Anyị kenegiri nne ka isi wee nọnyere anyị, ọ ga-abalọ gị. Biko ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ife anyị ji wee bịa tata bụ ife ineba anya n'ife gbasara omenala be anyị na ka o si wee metụta ụmụ nwanyị. Mgbe m zipụrụ ya bụ ozi, onwe ndị tọpik anụnwa metụtara n'obi, onwe ndị ọ na-anụ ọkụ, onwe ndị chọrọ ịnụ ife anyị ji wee bịa, onwe ndị si mkpọbata na studio ka m kwuo ofu ihe ma ọ mkpụrụ na-abụ nsị ya nsogbu adịrọ. Na ọ na-abụ ọgbakọ ndị Igbo bụ platfọm anyị na-esi amụta, anyị na-esikwa na-amalụ ife na-eme na be anyị. Ndewo. Ka njụ kene gị Ada Igbo, biko kedu ka isi wee fụ ọnọdụ a na-edobe ụmụ nwanyị di ha nwụnahụrụ na be anyị? Maka na ama m na o nwere mpaghara Igbo di ha nwụọ, mebi na ọ nwụrụ n'ike, ewere anya chịkwasị nwaanyị ahụ n'ahụ n'ọnya gburu. A ga-asị ya ṅụọ mmiri ozu, ụfọdụ ga-asị na ọ ga-etukwu n'anya, ọ gaghị awụ arụ, ụfọdụ ga-asị na ọ ga-akụchasị isi ya dịka onye ala, na ọ ga-aza azịza, ịmago ṅụọ iyi na aka ya dịrọ n'ife gbasara di ya. Ịghọtago? So gịnị ka isi wee fụchata ụdị agwa dị etu a? Eletrik nwanyị, the lioness. Ịmana anụ m akpọ gị agụ nwanyị, o wee wụrụ lioness ahụ. Aghọtadị m ihe o miniri wee na-akpọ gị agụ nwanyị. Ekene dịrị gị maka ajụjụ ị jụrụ m. Ndị be anyị, ndị Igbo ndị nwe m, ajụjụ dị ADABUZO ndị Abịa jụrụ m awụrụ ashị, ọwụrụ ihe ọjọọ to formulate ihe anyị hụgoro hụ ya, o nwekwugo nke mere m n'ihu. O wee bụrụ na nwaanyị di ya nwụrụ, o nwere som ezinụlọ, agaghị m asị na ihe ahụ omenala Igbo really. Mụnwa ga-ekwu na ọwụ som ezinụlọ
na-aghado aka na omenala wee jiri ya wee megbuwe onye ha achọghị bụ ka alụọ na be ha. Nwaanyị akpọtara na achọrọ ịlụ, ọ bụrụ na ndị famili di ya like hụ ya, ha echewezie ha mee enumana ma nwaanyị bata di ya sị na onye ọhụrụ n'anya kpọbata ya, ha echewezie. Some of them got to the extent of iji aka ha gbuo nwanne ha ka ha wee keta nwaanyị ahụ ahụhụ. Then ọ bụrụ na nwoke kpatatụgoro obere ihe, some family ejiri jealousy, jiri oke anya ukwu na ihe nwanne ha nwoke nwere, jiri chado nwaanyị, mara na nwaanyị ọ bụrụ na onye gụrụ akwụkwọ nwa ike wapụta anya n'otu a di ya anọghọzi, na nwaanyị ga-achọ ijikọsi ihe di ya jidere ka o ji zụwa ụmụ, ka o dowere ụmụ ya ihe. Ha mara na the only way ha ga-eji mee nwaanyị wepụ aka, ọma nwenwu dị ike lụsa ha ọgụ, ọma nwenwu dị ike dọwa ihe di ya, wee tọnụ si na ogbuole di ya, nwaanyị agọwazi agụgọ wụhọkwa m gburu di m. Meanwhile ihe dị biznes zukọrọ ihe nwoke, nwaanyị a na-ayọzi ka a hapụ nne ya, ka a hapụ ka o nwee ike zụọ ụmụ ya, ka a hapụgodi ya, ka na-achị prove innocence. Ha ejigodi nwayọọ jiri ihe niile mabu ha n'anya chekọrọ dowe. Then some people, onwere ndị gburu conscience ha, ihe a na-ekwu conscience, onwere ndị nọ ha enwezi conscience. Ha na-eche anya hụ na nwaanyị na ihe niile ha buru ya gbago na nwaanyị a innocence ya ga-adịkwa proven. Ha chụrụzie chụfụ ya from the family ka ha nwee ike hapụ ịdị n'ahụ the outcome of arụ ha kpara, ka nwaanyị pụwazie ka ọ pụọ ha n'anya. So mụnwa agaghị asị na ihe a bụ omenala Igbo, because omenala be anyị mechara ihe o mere mee ya. Ndị nna nna anyị ha biri in truth and in spirit, ndị mere omenala anyị mere ya n'ụdị na nwaanyị Igbo ga-adị protected, na nwaanyị Igbo na a ga-enete ya anya, na nwaanyị Igbo onye ọ ga-awụ nọrọ na be di ala okwu eshie ya ike, ọnụ eshie ya ike. Mana anyị pụtazie hụzie ndị be anyị tọnụziri with time, ndị mmadụ emegide evolve. Enwe mgbe o rukwere onye chọọchị Katọlik lụta onye Anglican ashimba, onye Enugu ma onye Imo ma onye Anambra je lụta onye Enugu bata asị nwaanyị o ji wụrụ nwaanyị Imo ka ọ lụtara, nwaanyị o ji wụrụ nwaanyị Anambra, nwaanyị o ji wụrụ emegbuwe ndị woman, megbuwe dị ihe ha wụrụ omenala Igbo. Ihe awụ ndị dị njọ na-emebi omenala Igbo na-eme ihe a, and it's quite unfortunate na ha riri nne mana ka ha hapụgodi ebe ahụ ugbu a. Daalụ sọ, ọ ga-abalụ gị Ada Igbo gburugburu. Ndewo. Ada Igbo na-eme ka anyị malụ na if ajụjụ njụli ya abụrụ omenala Igbo, kama na ife melụnụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ wee zụlụ ife a na-akpọ opportunity anwa iwere memi na nwaanyị na o nwere ife omen. Ịghọtago? Ọ bụrụ omenala Igbo. Biko ọ bụrụ na o nwere ndị ka na-eme ya, ha mmedebịa maka na ọ dịrọ mma. Ịghọtago? Dr. Nkiruka ka njukene ịma na o nwere omenala Igbo, ọ na-abụ nwaanyị nwụọ ofu onye na the compound, maybe nwanne ji ya akụchie ya. Ma nwoke nwụọ. So ma nwoke nwụọ, nwoke nwụọ, nwunye ya nwanne ya nwoke akụchie ya na the same family. Kedu ka isi fu such omenala? Ka isi ghọta omenala? Ọ bụ ife lụrụ dị okay to do? Thank you very much, ADABUZO. In my opinion, ihe ahụ wụ infringement on the rights of the woman, her right to freedom of choice, her right to decide ka ọ chọrọ ịka nọ in that contract jikọtara ya na di ya nwụrụ anwụ, or ka ọ chọrọ ịpụ from that family, or ka ọ chọrọ marry somebody else. In the place a na-practice nwanne di take over nwunye nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ, ọ gosiri that na that place, na regard the woman as a property, because now maybe one ha nwoke anugo the woman kwụọ ụgwọ isi, and the woman is now a property that can be inherited, and that's one of the aspects of our culture Moana frown upon. And in fact, Adibo na-ekwu about people, our culture, how would men are now, the people,
people's personal choices really stem from the fact that our culture and our protect our culture, the more focus on umuoke. That is just the truth of it. The culture was put in place by our ancestors, who are mainly men, had this culture for their own benefit, to promote to empower themselves and advance themselves as men. The culture does not really cater for women as it does for men, and we all know that. So this provides the room for people to exploit and maltreat women. Anobata. So in my opinion, that practice is very wrong, really, and it should be stopped. It should be changed. If a woman is bereaved, it should be her choice. If she wants to stay in the in the relationship with the family, raise the omoya, or if she doesn't, she should have that freedom to do what she wants with her life. She should not be compelled to marry or to settle with the husband's brother just because no ogoya. That's my opinion. Daalụsọ biko Igbo bụ Igbo na-ege anyị ntị, ọ ga-amasị m na onye nwee ife ọ chọrọ ịtụnye n'ife niile anyị na-ekwu na mgbede a, biko mee ka anyị malụ. Onye chọrọ ide ede ya dee na WhatsApp anyị. Ewo, ebee ka opi moto nke a na-egbu? Onye chọrọ ide ya dee na WhatsApp anyị ga na Facebook page anyị, Prime View Television. Biko anyị ga-enweta ozi gị ka anyị gụpụta ihe ị na-ekwu maka ihe anyị na-ediscuss na mgbede a. Adigbo, ịnụrụ ife Dr. Nkiruka kwuru maka ikuchi nwaanyị. Ọ bụ ife na-emekwa na abụ unu, kedu ka isi wee fụ ya? Nwoke nwa asị nwunye ya nwanne onye ọzọ na-ezi ha dị akụchie the woman. N'anya, my sister, o nwere ihe Dr. Nkiruka kwuru mụnwa na ekwetaghị m. I'm completely eziokwu. Onweghị omenala ọbụla, onweghị tradition ọbụla ị ga-anọ na-enweghị ihe dị iche, ihe dị ị ga-aghọkọta kasị n'ọdụ ihe dị njọ. Yes, ka m gwa gị, the world as it is, ụwa generally is a man's world. Ịghọta ihe m meanere. Ma ndị ọcha ahụ ị na-ene anya, every which day again ka ụmụnwaanyị ndị feminist bido na-ebe me too movement na ụdị sikwụwa nwaanyị ihe a na-akwụ nwoke nke nwa right on up to last 2 years or so. The same ọrụ gị na nwoke na-arụ, a na-akwụ ụgwọ more money on the hour than you. Nwoke mee film, a na-akwụ ya more money than nwaanyị mere film. The thing, omenala Igbo, the world as it is, they lean towards men. The world. Yeah, omenala ụwa. Omenala Igbo. Oh, okay. Ikwukwe again. Isi m na omenala Igbo na ọdịrọ for women. Ọwashi. Omenala Igbo, just like every omenala, when I tie ebe ga win anyị who the loopholes ị ga-eji ame ihe ọjọọ, ọ bụrụ na iwu onye ọjọọ. Ọ bụrụ na nwaanyị di ya nwụrụ, o nwere mgbe e mere omenala adọghị m sure na a na-force nwaanyị na iwu wena ị ga-arụlata onye ọzọ. Ọkwa ndị mmadụ bịa tọnụgide ya na-emezi asị gị na arụ gba afọ, ọ bụrụ omenala. Nwaanyị di ya nwụrụ, mụrụ ụmụazị, mebi ụmụ ya etonichabeghị, nwaanyị achọghị enenecha n'anya, ọ kpọrọ ụmụaka na nwaanyị mụrụ ụmụ isii, maybe nke the oldest adịrị like 8 years or 9 years. Ele nwoke ọzọ na-abịa ịlụ nwaanyị ahụ as the first wife. Ọ lụrụ nwaanyị ahụ, ụmụaka ahụ kedu ihe ha na-eje na that family ije hụ? Ihe anyị na-ekwukwe wu culture anyị na nọgidezi kịta tọn. Ụmụ nwaanyị asị na di ha agaghị alụ second wife, ụmụ nwoke a na-atụ ụjọ ịlụ second wife. Ndị be anyị believe hụ na a ga-eme adoption. Ịkpọrọ nwatakịrị mere adopt, ọta ha ga-akpafugide ya na-agwa ya na ọwụghị onye. Then nwaanyị ya chọrọ ị na-ekwu na ọ ga-eme eki choice. Ọ bụrụ na omenala, ihe omenala na-enebu anya o ji wee dị otu a bụ gịnị? Oke, nwaanyị a di ya nwụrụ, o ji ụmụaka n'aka, ọ mụtara this family. Anyị hapụ nwaanyị achị ya ngwa gawa.
o jeburu ụmụaka ọ kpọrọ ha banye na another family, that family ebido treat ụmụaka ka gachi na ha wụ ndị ọbịa, ka gachi na ha wụ ndị otu ha, akpọrọ ha ga ebe a, akpọrọ ha ga ebe a. Na ihe ga-aka mma wụ nne di gị anwụọla, ị chọrọ ịnọ na family a, ị chọrọ ka anyị na gị nọrọ, o nwere maka ala Igbo enweghị ihe ọwụ na a na-akpọ ashawo n'ala Igbo mgbe gboo, mgbe nna nna anyị ha mere ha. And ashawo wụ gịnị? Ịnọrọ ga-ejere na-edina nwoke na-awụghọ di gị. So omenala anyị mere ya niile wee ka that woman na-aghọtara na ihe awụ mmadụ, ọ ga-enwe needs, maybe ọ chọrọ nwaanyị di ya nwụrụ ka dị young, na ọ ga-awụ emetụkwa, ọ ga-achọ onye ga-emetụ ya aka, ka hafụ ịhụ ya na ọ na-edinarị ezi, na ọ na-edina ebe akpọwe ya ashawo. Mgbe ị chọrọ ịka nọ na family a, kedu onye dị otu a, nwanne di gị ọ chọrọ ikuchi gị, a na-akpọ ya nkuchi. Nwaanyị asị yes, nwoke asị yes, achọrọ m ya. Ya aha ịka ga na-azakwa aha that family maka ụmụ gị ahụ shi from that family. Then the man garuzie mgbe o fili ka ọ bịa daa gị aka, ka ifili kwe like a woman, ya bịa daa gị aka, gaa nọrọkwa, onweghị onye ga-akpọ gị aha na-eji na nwaanyị a na-aga piom 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 na nwaanyị a, maka o nwere ndị nwoke mgbe eji eme mgbe ahụ, o nwere ndị nwoke na-ala ike enyi ụmụ nwaanyị ajadu, onye nke abata, onye nke abata, onye nke abata, na-abịa mebishiwa ha family, mebishiwa aha ụmụ ya na-enezi ụmụ ha anya azụ onye ndị nne ha na-agba ashawo. Mana as days pass, ka ndị mmadụ na-ebido na-amata ihe ọjọọ mụọ, na-amata ihe ọjọọ mụọ, ndị mmadụ ebewezie ya ka ọfọs. Nwaanyị na di gị anwụ gị wụ na ị ga-echuzu onye, nwaanyị di gị anwụ gị a ga-alụnata gị, ọwụrụzie fọs, ọwụzi free will. Ọ dịzie ka omenala anyị dị njọ. Omenala anyị ka nkwukwe ya echi, ndị nna nna anyị ha nwere that wisdom na ha hụrụ nwaanyị as a precious thing that has to be tended to, has to be carried with care, has to be taken care of. And ọ ga ha si wee mee ya otu a ka o nwee ike kpuchie anyị. Mana as people na-egrow na-etonite na-ama amamihe ma nke ọjọọ ma nke ihe na, the wiser we get, the more wicked we get. Ndị mmadụ atọ n'ụwa dị omenala to another thing. But ọwakwa na onwe ha omenala anyị ndị na-adịghị mma ichenji. Just like I said, na omenala niile nwere nke dị mma nwee nke dị njọ. Mana anyị si na omenala Igbo na-eme ụmụ mba, omenala ụwa mere nwaanyị ọ dị under. That is why nwoke nwere ike pụta na-etu ọnụ na ya dinago nwaanyị a, dina nwaanyị asị ya, hey player. Nwaanyị megha anya ụwa niile akpọ ya ashawo. Omenala ụwa dị mere nwaanyị na ha ahụghị ha with nwoke ka ịkpọ ya ihe ọwụ. So onye ọbụla si na jiri maka ikuchi nwaanyị batara na family gbuo nwanne ya nwoke, na nwanne gị nwoke gbufuo maka nwaanyị ọ lụrụ lụbata ka inwe ike kuchie ya by force. Ọ bụghị omenala anyị na-ekwu ihe, ọ gụwawa onye arụ ala, iwe onye ọjọọ, ekwesịrị ime uproot, not omenala anyị. Because the more we grow, the more we science. Ọkwa nwanne nwaanyị ka a na-akpọ Dr. Nkiruka na mgbe ahụ emere omenala anyị nwere ụmụ nwaanyị wụ Dr. Nkiruka. Ịghọtago? So the more anyị na-enwezi intelligence, na-enwe ihe niile, ọ kwesịrị anyị na-adị better. But ndị anyị jiriziri ya, instead of it the better, he jirizi emụta more wickedness. Ọ bụghị omenala anyị na-eme ya. Thank you. Daalụ sọ, daalụ Ada Igbo. Ọ ga-adịrị gị mma. Ada Igbo na-eme ka anyị mata na omenala Igbo amakakwanụ, maka na omenala ndị na-adịrị ndị, a sị na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Mana ndị ọjọọ bịa tinyezie aka onye banyezie mezie nya, ọ dịzie ka ọ dị forceful, ọ dịzie ka nọ iwu bụ na ị ga-emerịrị ife anwa. Mba, ọ bụrụ ka esi na mgbe mbụ a na-akpa akpa wee larụlụ ute. Ị na-anya na mgbe mbụ ndị niile megoli ya nwere nke afọ sụrụ afọ, ha na-efe ilu that na instead of ịrapụ nwaanyị ahụ jekwe bido n'isi, ịghọtago, ha akpa anya akpa, a na-eme ya ka meeting ụmụnna, si nne ọ ga-adị anyị mma, ọ masịrị ife gị masịrị anyị, anyị fụ ka isi wee nụ nwanne anyị chọkwa ka ịnọgide ebe a, ịghọtago. Mana kịtazi ka abịazi na-eme ya ọ dị ka iwu bụ na ihe emelele ya, ịghọtago. Mana ọ bụrụ omenala, ọ bụrụ usoro that side esoro na omenala anyị. Onye na-aghọtara ọ ga-eche na ọ dị against omenala Igbo, dị against ụmụ nwaanyị, mana ọ dịrọ against ụmụ nwaanyị. Ka anyị kene ndị na-ekene anyị. Ọ dị Richard
daalụ sọ nwoke ọma ọ sị na ya na-ekene anyị ekene ada Igbo ekene Dr. Nkiruka ekenekwa gị ọ sị ADABUZO is because of you I follow Prime View Television. All the Richard, it's because of you I come to Prime View Television. So you can see that makes the two of us. So keep coming so that I keep coming. Keep coming so that I keep coming. I meet you when you're halfway. Daalụ sọ nwoke ọma. I'll say I am happy to see Adigbo here. Oh no, Adigbo, international woman. I'm happy to drag her down here. Adigbo, your fans are everywhere. All the na-esochikwa gị anya. So makwara ebere ibe ị na-abanye ọ dị na-esochikwa gị anya. Daalụ sọ. Eze ndị Igbo na Holland. Ọ ga-adịrị gị mma nwoke ọma. Ọ sị Happy Valentine's Day, wishing you all good luck and love from Amsterdam, Holland. Anyị kene gị igwe ọ ga-adịrị gị mma. Yes, eze ndị Igbo ọ ga-adịrị gị mma. O daalụ sọ. Ndewonu biko ọ ga-adị anyị mma eze ndị Igbo anyị ga-achọ ịnụkwa from you ifuru ife anyị na-ekwu maka omenala be anyị ka o si wee metụta ụmụ nwanyị. Raphael Adolf ọ sị ụmụada Igbo na too much. Daalụ sọ Raphael, we salute you. Ịdịkwa too much too. Yes, that makes the two of us. Ụmụada Igbo dị too much. Ụmụ nwoke Igbo adịkwa too much. Ịghọtago okwu a na-aga. Biko unu na-epush the video. It would be nice if you all share. Maka na ama m na taa bụ mbọsị a na-akpọ Valentine's Day. Mana anyị si ka anyị kutu something na-adịrọ in tune with Valentine. Unu ga-anụ maka Valentine much later on this evening. Yes, na Igbo women movement worldwide. Mana tata for now ka anyị neba anya n'ife gbasara omenala Igbo anyị and ka o si wee metụta ụmụ nwanyị. Maka na ụfọdụ n'ime anyị na-elo na omenala anyị anara efevo ụmụ nwanyị. Ọ bụ eziokwu onye ka anyị ji wee bịa tata. Biko ka anyị na-agakwanụ n'iru. Dr. Nkiruka, ịma na omenala Igbo ọtụtụ oge ụmụ nwanyị anara enwe ihe nketa. A na-asị ụmụ nwanyị anara enwe ihe nketa. Azụsịa ndị family maybe nna nwa ụlọ wee nwụọ eke ihe ke ụmụ nwoke ekelu because o nwere nke anyị fụrụ na WhatsApp recently nwatakịrị na-ebe ndị ụmụ nwanne ya kelụsịa ife niile ilikpọọ onwerodo ejuli ya ma na-aga skuul onwerodo ejuli ya ma ọ na-eyi akwa. Kedu ka isi wee fụ omenala ahụ na ụmụ nwaanyị anara enwe ife nketa na be nna ha? Thank you very much, ADABUZO. Also, chana ihe na-ekwu, basara our practices, our customary laws and cultural practices are they favorable to wine. What all know she go depend here. The reality is the reality that now our culture are the high wine. In here, this inheritance of female children is an issue. In fact, I think it was last year when the landmark decision at the Supreme Court between a daughter of a family and her sibling, a male sibling, basara property their father. There's no reason. The human rights charter says that every human being is born free and equal in dignity. We are all born equal, and we should be accorded the same level of dignity, whether you're male or female. But the Igbo culture, is not only failing in this regard, but it's not also willing to change with times. I understand the argument, not a man's world, but the rest of the world is changing, trying to make things easier for the women folk. There are lots of charters here and there promoting gender equality at the level of the United Nations. We all know the Western world that we live in have so many rights in place for women, to kind of to be more empowered in asserting their place as human beings. The problem with Igbo culture will not be too slow in changing with times. And of course, there are people who are completely against, changing our culture to get in tune with the changing times I know now. So why would a child, born to a family be denied inheritance just because of her gender? It's the same argument we make when we talk about racism. When a person is denied the same kind of opportunity just because of the color of their skin,
You know, we make these arguments here and then we go back home and we allow ourselves to be treated in that way because now we're part of our culture, part of our practices. You know, it kind of sometimes, it confuses me really what we are promoting. You know, I think that the culture should change in that regard. And you could see our traditional rulers, the courts of law, people, the stakeholders, community leaders, women should be allowed to inherit where there is anything to inherit. The women should be treated equally like their male counterparts, Yeah, that's my opinion. Okay. I know me fi kwulu. Ka I know ife ada Igbo gburugburu nwere itinye na ya bụ. Ihe niile nwanne m nwaanyị bụ Dr. Onyea kwuru amaka, and o mekiri serious points in the sense that n'ịma nsị ịpụtabe ndị ọcha isi na a na-eme gị ihe ọjọọ na a na-ediprive gị maka na iwe onye ojii gaa na-eti n'ebe then mgbe nna gị mụrụ gị mụọ nwanne gị nwaanyị nwụrụ, unu ncha agakọrọ ihe nna gị chụpụzie nwanne gị nwaanyị ka agachi na ọwụ ha ose na ọwụ ha ọsana anachiri unu ekechiri ihe niile nna nwere because no nwaanyị anyị nọrọ n'obodo ahụ a na-akpọ Naijiria si maka na anyị bụ ndị Igbo anaghị enye anyị pozishọn nkewa mana na famili anyị jụnye ụmụ nwanne anyị nwaanyị pozishọn. Having said that, m ga-ekwukwe na omenala anyị kwuru ihe omenala anyị, aga m like ka anyị study ya omenala anyị because for some time now ka m were a scholar of omenala Igbo wee je join ya Oga Remi Ilona na ndị otu ya wụ ndị na-akụzi omenala Igbo wee na-aghọta with facts and figures, with history, ihe omenala Igbo ka esi wee bido ya and mgbe o bido nwewe ka leg. Ihe omenala Igbo kwuru wo ihe a ala obi nna m ihe a na-akpụ ya wu mbara ejinna. Ala obi, that is the ancestral homeland, the compound ebe ahụ mere unu ji wee ka na-ekwu na unu ndị ebe ahụ. ADABUZO ndị ABIA enwere ebe ọ ga-awụ asị kedu onye nwe ADABUZO achọrọ ya asị na ebe compound ha good. Ọwụghị ọgụnwa zụtara ebe ahụ, ọwụghị nna gị zụtara ya. Ihe eji akpụ ya ala ndị bụ unu ihe ala nna gị wụna nna gị nọ nga ahụ pasịa ya tu nwa ya gawa soro ndị ancestors anyị. Onye nke ahụ ebigide tọnọ mgbe ọ gara soro ndị ancestors ọ hapụrụ ya nwa ya ọ wụrụ na the land na pass go through ancestral property of that family. Onye nwa mere ndị be anyị ji wee sị mgbe ahụ nwaanyị ihe onye ọwụ na ihe nna ji amụ nwa nwaanyị mụrụ nwa nwaanyị na-ekpe n'obi ya wụ nwa tolite ka ọ hụ onye ga-ahụ ya n'anya kpọrọ ya dowe na family nye ya ọnọdụ ebe ahụ. Onwe onye na-ekpe ekpere ọmụcha nwa nwaanyị ka nwa ya tọ n'aka ya, even though in present day na mmadụ alụghọ di is not enough iji shi na ọwụghọ mmadụ, but ihe anyị ncha niile wu nne na-ekpe ekpere ka nwa anyị hụ ịhụnanya na-echi niile ka ọ lụrụ di gawa. Ewesị gị na ama nkegide ala obi kenye nwaanyị. Enweghị ebe nwaanyị bụ ala obi nna ya eje. That ancestral land is not to be shared to the female children because ọwụrụ that na mụnwa ka m were nwanne anyị nwaanyị doctor because mụnwa ka wụ onye Imo nọrọkwa n'ala Imo. Nwanne anyị nwaanyị wụ doctor onye Abia steeti, nwoke dị mma shi Enugu steeti abịa lụrụ ya lụga ya n'Enugu steeti. Ọ wụrụ na nwanne m nwaanyị ketara ala obi nna ya nke eji asị na ndị be nna ya shi ebe a na ọ ketara ala ahụ ọ ga-eburu ya jewe Enugu steeti ka di ya ga-abịazi ebe ahụ bịa claim we na ya shi ebe a pụta. Because of no nwoke wo
ka ihe a na-akpọ nwoke wo ọnọchie asị ụmụ nwoke it will be passing between you and mgbe emere iwu a mgbe emere omenala a ka anyị chetakwa enweghị moto enweghị aeroplane enweghị ọgbatumtum jere rụọ skyscrapers ebe niile nwee PLC gọọmenti enweghị ya mgbe ahụ ihe a nwere wee onye tolite n'obere anyị ahụ ọlụta nwaanyị onye ya rume onye ya ibu ụlọ obiri mụọ ụmụ nye na ụmụ ya onye ọlụta onye nke ọzọ onye ya ibu ụlọ orite asị oke ụmụ nwaanyị enweghị ihe nketa n'ala obi nna ha but now things change go mụ awụghọ m ebe a m bi awụghọ be nna m so ọ bụrụ na o nwere ihe Chineke ji wee gọzie m hie ma rụọ elu rụọ ala ebe a de na oruzie mbọsị m mechiri anya nwa m nwoke achị na nwa m nwaanyị ama nketa ihe nne ya mba ọ dịghị possible ha ga-eke ya ka ha si wee hara mara na nne ha na nna ha nwee ihe a na ihe awụ nke ha onye sisi m na ya na-agbado aka na that culture emere mgbe ahụ iPhone na-adịbeghị n'existence si because na a na-eme omenala na nwaanyị anaghị eketa ala obi na nwa m ama nwere iPhone nne ya hapụrụ because ị na-achị acha ndị dị arụrụ ala onye ọkpa nka na-ekwukwe na-arụtụ aka dat na ọwụ ndị arụrụ ala ndị dị njọ ihe na-agbado aka na omenala na-arụ ala ọ bụrụ omenala anyị dị perfect in the way that na emechara ya mee ya ka onye ọwụ na dị protected but o nwere ndị ga-eji ga-ahụnata ka ha ga-esi mee ya otu a so ka m kwuwe ebe a that na ịwụrụ onye Igbo wụrụ nne wụrụ nna because enwekwara ihe a na-akpọ siblings rivalry ka anyị hapụ ichefu ya ọ wụrụ gịnị ise okwu nwanne na nwanne onye nke ahụ n'ụka mgbe na-enweghị ihe ọ chọrọ imere onwe iji ndụ ya mee ọ na-eche ego nne na nna ga-ahapụ ka o nwee ike kwuruzie si na ka ọ chọsị jidezie nwanne o nwere ike ọ bụrụkwa nwanne ya nwaanyị ahụ bugidere bugide parents ha mana ọ ya mana nka ha nwụọ ha chụpụzie ya ịwụrụkwa onye Igbo na-eme ya mana kwa na iwu onye arụrụ ala na iwu onye ọjọọ it is not the omenala Igbo ka ị na-practice you are just a wicked soul because na right now you nwere na that family ka your sister nwere na that family in this present day but the only place nsekwa na the girl ama nketekwa as nwaanyị wala obi nna ha because that is ancestral and the stays it does not move ebe nsị ka nkwụsị ya chai Dr. Onye nọ na-ekiri gị ka head mistress ịnụgo ihe Ada Igbo kwuru fụ ka o si wee kọwaa anya ịma na onye na-amarọ ibezi ya ọkwa ife injin like ọgbakọ ndị Igbo na program ndị Igbo maka na ọ na-akụzili anyị ọtụtụ ife anyị aghọtasịrọ maka anụrụ na ụmụ nwaanyị adịghị enwe ihe nketa na be nna ha ọ dịzie ka mba ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị adịghị enwe ihe nketa ị na-ama nweta bụ ihe dịka anụ ịghọtago na anụrụ ụlọ obi ime obi ovu ndị I think ndị Mbaise na-akpụ ya ovu that's ejirimara ife na ụlọ ụmụ nwoke na-ekele ya diọkpala ga-asị oke nwa nwe mpaghara nke nwanne m nwoke site na mpaghara nke ke lasbon anyị Chiemeka site na mpaghara nke ịghọtago mana ịbịazie ịfụ ka ndị arụrụ ana ndị mpụ ndị omekome ndị anya ụfụ na-achọzi iji this opportunity even ụmụnna anya ha dịkwa na property ha sị nwaanyị emere nke nwa mana ị na-anya o nwekwara ike ọ bụrụ na nwaanyị rụrụ na ahụ nna ha bi ọ bụrụ na nwaanyị rụrụ na enu anwa nwaanyị kpara nkata niile anwa n'afọ nne ya na be nne ya ikpuchi nna ha ọtọ ikpuchi ụmụ nwanne ya ọtọ mana nna ha ekubiri aha chụrụ ya chụpụ ndị ọbụla na-eme ife anwa bụ ndị arụ ha dị bad ndị Ada Igbo si na arụ ihe ọjọọ anya ụfụ ndị mpụ ịghọtago ha nwa bụ ndị na-eme ọ dịka omenala anyị ọjọọ gbuo onwe ọ dịka omenala anyị adịrọ favorable to women ọ dịrọ nice ama m na ndị ofe na-enye ihe nketa ndị ofe na-enye ihe nketa ma nwoke ma nwaanyị na-enwe ihe nketa mana o nwere ya ejiri mara Igbo
ịghọtago ihe dị ka anị ọ bụrụ na ihe dị ka ịmago na ụmụ ihe ndị ọzọ nwoke nwalụ or companies enwere ike ọsọ oke lekwe this company handle nka this company onye a handle nka mana ihe bịa n'ime ihe nketa na obi ihe dị ka anị mba nwaanyị anara eso maka na ebumnobi ndị be anyị gboo bụ na nwaanyị ọbụla amụrụ ga-anụta di nwezie ihe nketa na be di ya ịghọtago so ndị ga-anọzi n'ụlọ nọzie nọchizie anya obi enwezie ihe nketa nke nna ha nwaanyị enwezie ya na di ya soluzie enwezie ihe nketa nke di ya nweta na be nna ya ọnya ka Ada Igbo na-akọwara anyị daalụ n'orinne biko ka anyị na-agakwanụ n'iru ife ọzọ nsi ka m kwuo bụ maka the role ụmụ nwaanyị na-epefọm na family anyị chọrọ ka anyị nebata ya anya ama na ụmụ nwaanyị nwere ife ha na-arụ n'ezinụlọ o nwere ife ha na-arụ na society nke abụọ apụtasị mba ka ukwu dịrị ụmụ nwaanyị onye tinye n'ọnụ onye ekwu na ka ụmụ nwaanyị mebie ụmụada ọ ga-adị m ka anyị kwutu maka ya nwajai from there nwere ife ndị ọzọ anyị ga-akpagasị biko Dr. Onye ama na ịbụ onye isi ochi nọ na Abia steeti nwanne m nwaanyị ka ịbụ kedu the role ụmụ nwaanyị na-eplay like ị na-arụ obu ụlọ kịta as ada kedu ife a ga-asị hey ada ya abatago nekwe ịma na onwe well I know you know what to say nyegodi anyị tụnyegodi anyị azụ the role of ụmụada na ABC wepụta ndewo n'ikwu eziokwu kemgbe ntolitewere gawaba anyị the only time m na-anụ ụmụada na-akpụ ike ero na ihe gbasara funeral burial ebe ahụ ka ha na-abịa akpa ike and most times ike ha na-akpa from my own experience na negative ike so I don't really like as a person myself my role in my family is limited to the needs of my family at any particular point in time but as a member of Umuada amam that na ihe gbasara abịa ihe gbasara agbamnkwụ and then with some meetings and some contributions or demands from Umuada abịakwa na ihe funeral similar and like I said before maybe I'm not in the best position to say this but I think that our culture and our practices they limit potential Umuwanyi seriously such that all just like that Umuada group now in as much as Naha the popular but on our negative popularity because everyone exercise their power their influence mostly when I hear Basara Unini from my own experience really. And I think that Umuwanyi were the potentials to do more in terms of building up the community. I want to have that freedom, It's good enough for us to blame our cultural practices put in place over several years on just a few people, one day Aro, Ojo. But the fact remains that 90% of the time, women complain about the same thing. Widows complain about the same thing. Women complain about the same thing. That means that 90% of the Igbo population were the tendency to be wicked and to be evil and to exploit the perfect in quotes culture in Arusu Umuwanyi, and I don't agree with that. I think the root of the problem is the culture. The culture needs to be transformed to make things better for everyone. Thank you. Daalụ anyị anụgo ife ikwulu ị na-ekwukwa na-ekwusikwa ya ike na ọtụtụ ihe gbasara kọlchọ anyị anara efeva ụmụ nwanyị o metụtara anyị n'ụzọ ziri ezi anyị ga-eneba anya n'okwu anwa anyị ka akọbụ ndụ I think AK akọbụ ndụ ọ sị my sister the one on the right with dark hair unu na-abụ nebe onwe na ya ka amala onye nwee dark hair Awesome. I am from Abia and I am in full support of her. I have 6 children, including 3 girls. My properties, excluding ancestral land, belongs to all of them. I think you on support here Ada Igbo kwuru.
na ọ ga-adị mma onye ọbụla inwe ihe nketa nke nne ya maka na ofu ala ka unu nwere ofu ebe ka unu si wepụta mana ihe a na-anara ekenye nwaanyị bụ ife dịka ana ime obi ịghọtago ovu nna nna ha ebe anwa ihe nketa nke a because ịnụ ọjị echi ị gaghị ebuli ya eje na ụmụ nwoke na-enwe nke anwa mana ọ bụrụ nwoke Chukwu gọziri with factories with money with ihe nketa ihe enwe why not ụmụ nwaanyị kwesịrị iketa ife na nke anwa anyị kene gị wee rinne Mankili Christy Chinelo Okonkwo Anike anyị kene gị rinne osi true talk well spoken and well done Mankili ekene gị nwaanyị ọma daalụ sọ ezi ada na Anambra steeti anyị kene gị ada ọmọbịa ndewo biko ka anyị na-agakwanụ n'iru ada Igbo anyị na-ekwu maka the role of women na our society ụmụada ụmụ nwanyị gịnị bụ one of the roles ha na-play na our society ka anyị nụ from you daalụ nwaanyị ọma Igbo ji eje mba nwanne anyị nwoke Akọbụndụ my sister the one on the right with that hair ihe mekwa na anyị ji tinyecha aha anyị n'ihu ihe na ukwu inwe ike kpọọ onye ọbụla aha ya ada Igbo ka ịdị shorter than all this description so onye chọrọ ịkpọ ya aha dị n'ihu ihe na ya na ọwa aha anyị onyonyo having said that nwaanyị ọma Igbo ji eje mba ekenekwa m gị kene ihe na-ejere gị ozi ma ọ bụrụkwa gị adị m surprise na ajụrụ nwanne m nwaanyị chekwa na culture anyị na omenala anyị na-emegide anyị ngwanya selụzie ihe anyị nwawa ụmụ nwaanyị na-eme our importance in the society na-asị na ọsọ na burial ịhụgo ọwakwa nwoke kwuru ihe na marriage na burial na marriage ọwakwa nwoke kwuru nke a kedu ihe a na-ajụ importance nwaanyị na society anyị nne na-ejikọta ụlọ jide nwoke jikọta ụmụ nwa onwe ihe na-eme n'ezinụlọ na-achọ ha ka o koropụwa ka ebido nwanne enyewe nwanne ya nshi nne na-ekpuchi nnewe ihe na-edozi nnewe ihe na-eme onwe families ị ga-ahụ ha ga-anọgide as a family nọgide ha as a family the moment mama ha nwụrụ ịhụ mgbe nke ị ga-ahụ ọrụ nwaanyị a na-arụ all these years some sisters and brothers kesa na ama nkuzi okwu forever before na-ama ihe na-eme ada nọ na that family ebidokwa kpọkọtawakwa yọwa nwanna biko nụnọ ọ ga-ejikọ ezinụlọ niile na-enweghị nwaanyị ọ na-afịa ahụ ihu udo anyị nwawu peacemakers anyị nwawu peace ambassadors of our society ọwụ nwaanyị wụ love the object of love ọ nwaanyị na-egosi ka esi eme ịhụnanya maka ịhapụ ụmụ nwoke kpim do me I do you ọ nwaanyị ga-asị chetakwa na ọnwa nne gị ọkwa nwanne gị ọwa anyị nwa na-amụ ụmụ ọwa anyị nwa na-ejide asị na nwa dị njọ ebe nne ya nọ a na-asị nne ya nekwa nwa awụghọ sị gị na ọ ga-adị mma na ya na-ekpe ọ ga-ekpegide ekpere ụtụtụ kpere ya banye n'ehihie ekpere ya banye n'abalị hụkwa na nwa na-eme ihe ọjọọ mana jụkwa give up on that child na-ekpe ekpere na-arụ ọrụ dị n'elu ya na-atụziri ụwa niile ajụ nwa nne ejichie ya ike ọrụ anyị nwa ụmụ nwaanyị na-arụ n'ezinụlọ na kọmuniti anyị n'ezinụlọ abịa n'ikwu eziokwu ụmụ ada na-ekwu eziokwu n'ezinụlọ ị ga-ahụ okenye arụrụ ala nọ na vileji na-eme onye nke a nshi onye nke a omebe a ọ na-adakpu ụmụazị na-eme nke ndị ada ga-apụtawo ndị si bịa nwoke ewego nga onye nwe ga-ama ha ga-stọp ya ahụgo m ebe ụmụada mesịrị mee nyụọ nshi nyụọ mamịrị bịa dowe ya n'ihu eji onye arụrụ ala si na anyị nwawa ụmụada na anyị na-achọ ịgwa gị na ala ị na-arụ na orughị anyị na ntị abịa nyụọrọ ya nshi n'ihu eji ya
and I my home in the Igbo. Yeti No, is poso. it? Ụmụada na-awụ n'igwe na oweze na-tinye weziri aka na ihe ọjọọ na-emegide obodo. Ụmụada ndị ikorobịa mee akpọ ha ndị oshi na ha eme na ihe ọjọọ. Ndị ya na ụmụada ga-ekunite si ana nna anyị ka anyị ga-anọ o mebie onye ọwụ na-akwadote kedu ihe ị ga-eme ị na-ekwasị gị tukwuru hapụgodo ihe ichie na ihe niile ewu tukwuru anị ka anyị gwunu nke wee eziokwu. And the more I believe n'obodo dị mma wụkwa ụmụada. Onye maka iji wee bido this association Igbo Women Movement Worldwide, because no ebe a ga-ewegide ihe iwe nga onye nwe ga-ama. Then ụmụ nwaanyị ụmụada kwụrụ ọtọ sị gị gịnị mba anyị nwa apụta ịbụrụ nwoke na so ịdị threatened by wealth or success nwaanyị. Okay, negodi ọgwa anyị nọ na social media na-ahụ one girl pụtara goshi moto ya ndị mmadụ ebido siwe ya hey onye kedu nwoke goro gị aka. Ndị niile ahụ dere ihe ha awụrọkwa ndị Igbo ọwụrọkwa omenala Igbo. Society for ya that na nwaanyị dị ha na successful na onwe nwoke na ya na nwoke na nwaanyị ama nnọkata isi nke a Chineke nyere m nji aplanụ businesses nji aplanụ things ga-ewepụtara m ego then nweta ya gasị na o nwenata nwoke nyere m dị ego. Ndị niile akwụrụ ihe awụrọ ndị Igbo society anyị. O nwere ndị nke nọ ha nọrọ iwe ha wụrụ nwaanyị ga-eji na-emuvu on nwaanyị ọ ga-eji kedu ihe nọ n'ime ya kedu achọwa ka a ga-esi megbuo ya chụfịa. Anyị nwawo this organization anyị na-represent will come out and we will fight. Ụmụ nwaanyị na-enete ụmụaka anya ihe na-eme na society anyị onye mmemme nke ya na-atụ ya ojije kpọrọ nwa onye ọzọ mụrụ dowe n'ụlọ si na ọ na-enyere ya aka oruechi o buru mmiri ọkụ ya awụọ ya n'ahụ nwatakịrị oruechi ọhụrụ aya ọnụ ya ete ya nwatakịrị oruechi ọhụ razor blade ya akakashia nwatakịrị. That is why we are here. Organization anyị ụmụ nwaanyị Igbo anyị si na ihe ụdị ha na anyị ga-eso gị soba gị ọ bụrụ ekwensu ka ị na-anata ike anyị ga-eso gị soba gị na be ekwensu ahụ je napa ike ahụ. Ihe niile awụ ihe nọ n'isi anyị and onye maka o ji egbute anyị ma anyị na-ahụ ka esi egbu ụmụ nwoke anyị na-egbu youths anyị na-erepụ ụmụ nwaanyị ibe anyị nwawo ụmụ nwaanyị ụmụada a na-asị na ihe a na-agbawa anyị obi that we will do something about it. Ọ bụrụ na ndị politicians anyị na ihe niile na ha kazi onye ọbụla n'ike n'ọzọ egbe anyị ncha ga-apụtawo ndị ha aka ọkụ egbe ha gbagbuo anyị ncha ka anyị mara na ha wụ ụmụ nwoke na-egbu ụmụ nwaanyị ha. So ihe anyị na-eme karịrị and in the world in the global scene the global world na-ahụ ụmụ nwaanyị and children as the weaker category. The weakest link. Why I got him na mba na ọ dị against n'ihe mere dị against nwaanyị. Why you ga-eji si na nwaanyị and the ụmụaka are in the same category? But we use it, we enjoy it because mgbe ọbụla ụmụ nwaanyị pụtara in the world scene si na na-emegbu ụmụ nwaanyị, the whole world will listen to us, will get their sympathy and nweta ebere ha, then they will swing into action. Then anyị nwetacha anya oruzie echi nwoke sizie gị na-ema nketa ala obi isi nwaanyị a ga-eji shi gị na ewụrọ the same thing with nwoke ka isi da na anyị kpọrọ onwe anyị ụmụ nwoke I handle nwaanyị as ụmụ nwoke ọ na anyị dowere onwe anyị ebe Chukwu dowere anyị na-eme profit that this thing. Ịghọtago nwoke na nwaanyị nwere uru ha bara in the society. We can never be the same. Onye ọbụla nọ na nke ya. Nwoke nwere ihe ọ na-eme, nwaanyị nwere ihe ọ na-eme, and I appreciate and love ụdịrị ihe Chineke dowere anyị ka anyị nwawa ụmụ nwaanyị na-eme in our society, and we will do it and use it to the highest level. I sign out on that. Adịgbo che ka m dowe ihe njide aka ka m kwọrọ gị aka daalụ sọrị nne nwaanyị ọma Ada enyi Igbo ji eje mba ekene gị rinne na ife niile ịkọwalụ fanchakwa ọtọ ka siga akọbụ ndụ eke ọ sị biko Ada Igbo nwanne m nwaanyị ga-ewekwana iwe na ya fọrọ afa gị ọfụma ga-ewekwana iwe Caroline Chukwu ọ sị ndị be anyị ndewonu Caroline anyị kenekwa gị daalụ sọ lọlọ Chizomam Odonye ekwe anyị fụlụ gị ọ sị enyi ndị Igbo ji eje mba ekenekwa m unu. I know that in the traditional government Umuada is one of the arms of government. Nwaanyị dị mkpa
na culture anyị. Ọ bụ eziokwu ka ikwuru ọnụ, ikwuru eziokwu. Irene Ọnụkwugha Osadigbo, well spoken, jisi ike n'ọlụ. Patrick Eze na-enye gị thumbs up, ọsị gị carry go. Lolo Chizomam ọsịkwa ụmụada are the guards of the culture of the land. They are not afraid to speak out. Ala Igbo will gain back its original values only when the women put their voices out to speak in the ills of Igbo society today. Chukwu na-enyere anyị aka maka na ọ bụ ọgụ onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịpụta anya jee nụkọ anya ọnụ. Chief Charles Diru, Ekenenge, also I salute you, the Lioness Adatenda. Happy Valentine's Day to everyone. Ekenenge. Question: are men allowed to make a little contributions to the topic? Of course, Chief Charles Diru, you are allowed to make contribution to the topic. The program abụrụ for ụmụnwaanyị alone. Mana all maka na anyị na-ekwu ihe gbasara ụmụnwaanyị na culture anyị, ọnya ka m ji wee kpọbata ụmụnwaanyị. Biko inwe any question, inwe any contribution, inwe any comment, biko mee ka anyị malụ. Ị chọrọ ịbata na the studio, click here na link ya nwa sendere. The production team ga-edubata gị na studio ka ị bịa gwa anyị. Ọ ga-adịkwu mma sef na anyị nọ from nwoke himself ka ị bịa gwa anyị ife ilo. Steve Ezade Nze, anyị kene gị ọsọ ADABUZO Electric. It is too much. I too much appreciate this program, and I pray that you people should keep on enlightening us. God bless you. Lolo Chizomam, Disenike Umwada, who believe in the truth you speak. Yes, so Mankili Christy Chinelo Adibo Birikwa Ijie. Yes, so Caroline Ugochukwosi is Sokwa. Ezioku Bundo. I think if actually there. We are solidly behind you, ladies, great Amazons. I can biko onye na watch anyị unu nyere anyị aka na press the share button ka ndị ọzọ na-anụkwa ife anyị na-ekwu maka na ife anyị na-ekwu bụ ọdịmma ndị Igbo. Ọ bụ platform where we learn from one another. Onye na-amarọ ibezi ya anyị na-akọwa na-agwakwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Biko doctor ka njikene gị maka childlessness in marriage. Ịmana ụmụ nwanyị na-amụtara nwa na ana Igbo, o nwere ụfọdụ omenala si na-edobe ha bịazie ọ dịzie ka most of the time efu na ọ bụchara fault ha, mana ha na-emezi ha mebie je nukwude ha nwanyị onye anụtaziri bịa na-emezi ha ngala n'isi. Ịghọtago, ụfọdụ achụlụ ya mebi rụọ ọrịa ụlọ na-emezi ya ka nwaanyị ajadu mana ọ dị ka dịkwa ndụ onwe ndị ọ na-efevọrụ. Ịghọtago, biko gịnị ka ị nwere ịgwa anyị na that aspect ụmụ nwaanyị na-amụtara nwa n'ala Igbo, gịnị ka ị nwere ike ịgwa anyị? Thank you very much, Adibo. ADABUZO, sorry. Thank you, ajụjụ jụrụ. Ọ really ihe mwute, that ụmụnwaanyị na-abịa the brunt of childlessness, and for most cases really on ruin their lives and ruin their marriages as well. In fact, na ihe gbasara ịmụta nwa na onye nọ na di, it's not just childlessness. Onwe ka ị ga-esi mụtagodi nwa mụta sọsọ nwaanyị. You're also classified as a childless woman just because na mụtabeghị nwoke. This is still part of the problems our culture really address, because of the importance and a play on the male child, the male gender. O meziri nwaanyị batagodi bedi ya mụtagodi buru ụzọ mụta nwaanyị, or nọrọ under pressure. Ya mụtagodi ụmụ 4 or 5, ya rụ na hancha nwaanyị. She's still not given a place, or not have that confidence that no bedi ya fully until omuta nwoke. And that's not the way to live. It's not fair on any human being to live with that kind of pressure, that kind of emotional pressure, and being in that situation also, I might help the lady with getting her desired gender, in childbirth. So I think, in my own opinion, we need to, it's good now in this kind of platforms where we have this kind of discussion, so that people now know, like, I'm so happy that now Adibo knew clearly where our culture stands.
But as far as practice is concerned, there's a long way from what the culture is said to be stipulating with what we are seeing in the general populace. So so that people will begin to redress themselves. Because the fact of the matter is that our society are the rock kind to women, and our culture is very silent on here basara UMUNWANYI. It kind of cool basara childbirth as well. Scientifically, it's the man that determines the sex, the gender of the child, really. But the pressure of imota or the unfairly on the woman, which is what the culture promotes. That is why, like I keep saying, my antagonism with our culture lies. Thank you. Daalụ sọ anyị nụrụ ife ikwulu ọfụma na ntị echiri anyị ife ka na-ekwukwa bụ na yes na ọ dịrọ mma na ọtụtụ oge amụtara nwa anwa anara esi nwaanyị n'aka mana onye ka afụghị onye akọlụ nwaanyị ebunazie the problem a na-emezi ya ka nọọnyanwa bụ onye amụtara nwa, so she alone will bear the consequences. Ọ dịrọ mma. Ada Igbo, in a nutshell, gịnị ka ị nwere ịtụnye n'ife Dr. Nkiruka kwuru? ADABUZO ndị Abia, nutshell ga ama m ọ dị ka m ga-ewere eggshell not dị obere. Ịma ihe nji wee kwuo na m ga-ewere tụ obere eggshell bụ na nwanne m nwaanyị kwuru na culture anyị dịkwa ka ọnyanwa mekwara. Nne m, the truth of the matter, unu abịa na ihe ọmụmụ na nwaanyị bara na be di ya ọ mụtaghị nwa ma na ọ bara na amụsọ nwaanyị, the persecution ime ebe o si abịa na ndị nwaanyị wụ onye iro nwaanyị ibe ya na-abịa na ihe ọmụmụ. Normally o kwesịrị ịwụ ị na-eme expect na nwaanyị gara through childbirth ga-aghọta the pain of another woman. Mana the problem is that na onye na-apụ n'isi nwaanyị na-amụtabeghị nwa nwaanyị ibe ya. Nwaanyị ibe ya, ọ eziokwu. In most cases, yes. Ụmụ nwanne di. Neji. This is my life. I lived it. Ụmụ nwunye di. Yes. Alụrụ m di for how many years? Nwatakịrị abịa ha. Di m anọ n'ụwa one day nye m nsogbu. Ụmụ nwanne di m ndị nwoke enwere onye gwara m okwu. All the headache in nwetara n'ụwa, all the pushing, all the akaja, it make mockery of me. That is ime m ọ dị m ka m gbuo onwe m si n'aka ụmụ nwaanyị ibe m. Ka ihe anyị na-ekwu na culture anyị na-emegide nwaanyị, bụtụ anyị nwa na-emi onwe anyị. Nwaanyị ibe gị ma ihe nọ n'ọmụmụ ga-ene gị anya sị gị na enu barị dị ka gị na ị chọghị ịmụtara nwa ya nwa. So na ị chọghị ịmụtara nwa ya, in fact na ijegoje mefuchie nwa niile nọ gị n'afọ bịazie ebe nwa ya bịa rie nri. Ọma ma nri nwa ya na-eri ọgụ nwa na-akpata ya. Ị ga-ahụ nwaanyị ibe gị sị gị na agara m na chọọchị. Ihe anyị na-ekwu kịta chọọchị nọrọ na women's wing. A na-ekwu okwu ka m kwuo something asị gị mba no mothers ka a na-ekwu maka ha. No mothers trying to tell you na irubeghị iwu a woman. Maka na ịmụtabeghị nwa. Gị mechie ọnụ ka ndị mụtara ụmụ kwuo okwu. Ọwụ ọkwa ụmụ nwoke gwara m ya, ọ ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwanne di gị ga-asị gị na enu gị na sense ị bịara na na-ekwu ị nọrọ hia na ihe ị na-eyiwe akwa na ihe ị na-emewu isi na ihe ị na-emewe ọrụ n'ọsọ ọrụ ka ị na ọkwa ụmụ nwaanyị ibe gị. Ọ bụrụkwa ka ọcha anyị. So ka anyị ga-etie ya, anyị chikwu eziokwu, anyị kwuo eziokwu ebe ọwụ. Ịbakwa na social media ọkwa nwaanyị ibe gị ga-asị gị hey nne na ya na-eme marriage na ya na-ewu isi gị na ị ga-ahụkwo trying to tell you na ịma na elubeghị n'aka ngị dị beta now. Ọ bụrụkwa ụmụ nwoke na-eme gị ya, ọkwa ụmụ nwaanyị be anyị. Emere m vidio tinye na social media
gwa somebody okwu. Some people esi n'akụkụ siwa m na ọ dị ka mama nje chọọ di ọma nkwa ma alụọla di ma na ma alụbeghị mana na ọgwago onwe ya that for me to have value, for me to even have the right to open my mouth and talk onye ọbụla again na m ga-ejigodo ụzọ jem onwe m attached to a man ka ya dịzie sure ọkwa nwaanyị dere ya then ụmụ nwoke esoro. So what we are saying is this, in actually back to the topic, the question. Ụmụ nwoke dị mkpa, ụmụ nwaanyị dị mkpa. Mana abịa na family, especially the Africa isi bịa wụrụ omenala Igbo. Nwoke wụ aha m efule. Nwoke wụ ihe na-edowe aha the family gara gaba. And nekwa anya ihe nji wesikwa gị na Igbo na culture anyị originally mechara ihe niile mee protect ya nwaanyị. Abịakwara sị gị na family na-amụtaghị nwoke mụrụ sọsọ nwaanyị nwere ike idebe ofu nwaanyị n'ụlọ ọmụọ ụmụ n'aha nna ya. Omenala Igbo. Ndị amụghọgo ofuma ịhụda woman na-eji kpọọ ya ashawo ma ọ kpọọ ya na ọ na-eme ihe ọjọọ because na the culture dobere ya na ọ chọọ ịnọ mụtara nna ya nwoke ya nọrọ n'ụlọ nna ya. Ọmụọ nwoke mụọ nwaanyị akpọ ya aha nna kodo onye ọ na-akọva mama ya na-amụtaghị nwoke ma mama ya na-amụtaghị. Yes, so o mechazie mgbe ọnwụ na o ji wee decide ya na ya chọsiri ije chọrọ ndị ya asị ngwa bye mana ụmụaka ahụ ọ mụrụ wụ nke nna ya ọ mụtagoro ọnọchie ọ mụtagoro nna ya ọnọchie and ndị nne ya dị happy nọrọ be di ya. But ịbata ịhụ ha na family siwo ịhụ ha na ndị ahụ na-adịghị mma ọ ga-awụ nwanne m nwoke lụtara nwaanyị for 10 years nwunye amụghị nwa and I made sure as small as I was then na ikwuru okwu pụta ebe my auntie nọ me esoghị. And my mother my father's family had jishie the woman ike like this until after like 17 years the woman amụọ nwa ofu nwa nke ọ mụtara nwa nwaanyị ọ ka nọ by now. Mana ọ bụrụ na abịara ihe ahụ onye ọbụla you can talk to her, you can megide the woman ịda na ọnwụ furu ọ gbara kedu ihe a it still has to do with the human beings involved. O nwere ndị nwere obi ọjọọ ịhụrụ nwaanyị na-amụtabeghị nwa ga were mkparị were akaja were igwe okwu ọjọọ wee so ya. O nwere onye n'ime unu ga-ekenwu nwa tinye mmadụ n'afọ? Emechara m mgbe ahụ si nne di m biko na ọ bụrụ na ị ga-etinye nwa m afọ ime a by your wish tinye ya ka na m ga-ebu ya. That was then before Chineke na-aza mmadụ ekpere. Ịghọtago? So emegide ị na-asị nwaanyị and ndị be anyị anaghị aghọta na sex of a child ka ma nwa nwoke ma nwaanyị n'ọrụ nwoke ọwụghị ọrụ nwaanyị. Ihe nwaanyị niile n'afọ wụ nwaanyị. Ọ wụ ihe ahụ nwoke gbabara ihe mmiri ahụ ọ gbabara ọ bụ ihe o bu ga-edecide ma nwoke ka ihe nwa ahụ n'afọ ga-awụ ka ọ wụ nwaanyị ka ọ ga-erimen. So ịpụta ị na-akụnye so nwaanyị ị na-ata nwaanyị ụta n'ọsọ nwaanyị ka ọ na-amụ mana ọgụnwa ihe na-amụ nwaanyị ọ wụrụ nwaanyị mụga ọgụnwa wụ nwoke because ọ ihe itinye ka ewepụtara gị. N'Imo steeti the other day ka ofu nwoke nechara anya na nwunye a mụrụ the osnod the 5th one or so buru nwa ya n'ala buru nwa just mụpụtara ọfụrụ pịa anya n'ala gbuo nwa gara gbafuo emechara jide ya. Meanwhile onweghị onye ga-asị onye nnecha ịmakwa na ihe wu na Chineke nyere gị ụmụ nwaanyị ndị ga-ene gị nka ọmụgwọ ndị ga-enete gị ihu na ebe mmadụ ya gidere ahụ asị gị na nwa ya nwoke bịara nọrọ n'ụlọ ọgwụ na-asacha mpa ya. Ụmụ nwaanyị ga-ahapụ be di ha sị ha biko cherekwa na nna m na-anyụzi nshi n'ahụ na nne m na-anyụ nshi n'ahụ ya ala n'ụlọ opicha papa ohicha papa onye ya nri ọrụta onye nna onye Chineke gọziri n'ụwa nye nwa nwaanyị gbawa alingo ị na-agba asụntụ na-ajọ na-agba ya na-ajọin ya
ụmụ nwoke dị mkpa until tomorrow ahụkwa nwaanyị na-respect nwoke adị m ekwu ya ka onye ọbụla like ya nke mụ na ya nọ ga-agwa gị ndị mụ na ha na-emekọ ihe ga-agwa gị ana m enye nwoke ugwu ruru ya mana m na-ekwukwe na-eje na Chineke gozikata gị n'ụwa anyị wee mụkata nwa mụọ nwaanyị ịpụta n'ụzọ ịgbacha ịgba azọ ịtụpụ ya because nọọ ihe dị egwu ka Chukwu nyere gị ụmụ nwaanyị bụ nsogbu ọnụnwa na-emebi obodo ọnụnwa ụmụ nwaanyị ibe m ụmụ nwaanyị unu emebizi n'obodo biko unu emebizi n'obodo unu anụgo ihe Ada Igbo kwuru na nwaanyị bụ isi nkwụ adaghị ada anyị kenegiri nne enyi Igbo ji eje mba daalụ sọ Achilles o ere also if only there is understanding in the home, parents should have a will as to include their female children, but not equal to the male children because she has her own house to control fully in her husband's house. The fear of this handicap is the level of pride and underrating their husband may higher as they knew that they have something where to fall back if divorce occurred. Chief Achilefu Daluso Ainkenegiri na contribution okay. Obi Soul, we need to start talking about including UMUNWANYI in land property of Naha. This has been raised in my family as well. We are children of our fathers too. Jisini Ike, Ndinkanye, Ainkenege Obi, Manobu omenala anyị na nwaanyị agaghị enwe nketa n'ihe gbasara ana na be nne ya. Ọ wụ eziokwu. Women are women's enemy. On our support, we put pressure on women a lot in our society. Manodironuma, wanyi tinye pressure na wanyi bia. Ejezie August meeting. Wanyi choli ku maybe no nyaka no torofu amutabe nwa si anolani. Kedin kembo se biala ukube water rate na chi ku ebe ndị ọzọ kwule. Achetelu gị nwa. Yotago ndị mugolu nwaanyị asị gị nọla ana ije welo ama ndị ọzọ bịa kpuchiela anyị ihe asị ashushu gị maka na ịmụtabe nwoke ọ dịrọ mma at all. Irene Onukwuga ọ sị gbam women are the enemies of themselves. Ada Igbo, you are right. Anyị kene gị Irene Onekene Ada Igbo. Carol Nwabugwu ọ sị the lioness unu nwaka jisi n'ike isiokwu niile bụ kpọm nwaanyị bụ nwa Chukwu nọnyekwara unu maọbụ Chukwu na-enyekwanụ nwa maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị. Ọ bụ eziokwu nwaanyị ibe m ọ Chukwu na-enye nwa. Anyị kenere gị Caroline Nwabugwu ndewo. Lolo Chizomam ọsị Ada Igbo, the man is ochu. Lolo egbuwagi ahụ ha. I will learn to eat human flesh with him killing a child, a girl child. Hey, Chineke ajụ. Ọsị nwoke agbulu nwa ya n'ọchụ hụ ha. Caroline Ada Igbo gburugburu, very well said. Thank you. Ụmụnwaanyị ekene m unu rinne. Biko ka anyị gbapụ ya ọsọ maka na oge anyị ezugbo. Anyị ma na ndị anyị na ha nọ tata bụ ndị Igbo women movement worldwide. Biko Ada Igbo, o nwere one video anyị fụ last time email isendelu onye a na-akpọ Aisha Yusuf. Biko tupu anyị abịa na vidio anwa ka njukene ED ka ọ gwa anyị akpọkwa m ya ED executive director anyị ya Dr. Nkiru ka onye before asị m gịnị bụ ED executive director ndị Igbo women movement worldwide. Biko kọwatụla anyị ife this movement bụ all about. Dr. Nkiru ka I'm follow na Igbo movement women. I nwelu ha nwelu stronghold kita. Biko nyetu anyị azụ ife the movement bụ all about tupu anya eje to Ada Igbo. Daalụ. Thank you very much, ADABUZO. Ekene m gị kenekwa ndị niile na-ege anyị ntị taa. Igbo Women Movement Worldwide wo an organization mbidoro from vision our sister Ada Igbo nwetara from God, you know, in response to ihe na-eme n'ala Igbo, mpụ na-eme n'ala Igbo, both from ndị nọ internal enemies and external enemies.
And ihe anyị ji form this organization wụ inye ụmụnwaanyị Igbo nọ in different parts of the world, you know, a platform to harness our voices, our resources, in order to help salvage an Igbo. The way things is aga na Igbo bịa na-enye anyị, you know, echiche, nightmare, you know, heartbreak and stuff like that. The killings, unending killings of our young people, the different crimes, you know, so every sort of abnormalities that's been going on, particularly the invasion from the militant headsmen, be bandits or whatever, actually, you know, we decided to come together to put our voices together, put our resources together to find a solution, a lasting solution, and to help to set things aright na Igbo. And we have this organization in August last year. We have achieved a lot, including organizing a small charity for women, widows, in Iziago local government area in Enugu State. And you were a very active social media presence that it's being, you know, handled by the media department. Our Adibo, one of the spearheads, including ADABUZO. We have our website where all our activities and events, you know, the update. The website work on www.igbowomen.org. I work with social media presence na Twitter as well, and our YouTube channel is in development too. So, and come where I invite every Igbo woman nchoro make a difference na Igbo. Nchoro ka Igbo dị mma, you know, ka ihe a na-eme na Igbo ka ọ kwụsịnata. Nchoro i salvage what is remaining of our ancestral land to come and join us, because we have the platform to make things happen. Thank you. Daalụ sọ, ụmụnwaanyị Igbo Women Movement Worldwide, ọnya ka anyị nọ maka ha tata. Biko, all movement for onye ọbụla, nwaanyị ọbụla, ebe ọbụla ị nọ na obodo oyibo, ị nọ n'ala Igbo, ị nọ na ala Israel, ị nọ n'ala South Africa, ebe ọbụla ị nọ, biko bịa join anyị. Ịchọlụ ịkpọtụlụ m, ọ ịkpọtụlụ Ada Igbo, ọ ịtụọla anyị akwụkwọ na webụsaịtị anyị mụnwa sokwa na ya. Ọmụnwa bụ the head of coordinators Europe. Biko ọ ga-adị anyị mma na unu joinere anyị ka anyị solu wee tinye anya n'ihe na-eme n'ala Igbo, maka na ihe na-eme n'ala Igbo kịta na-agba ezigbo anya mmiri. Onye ọbụla na-enwerọ mwute n'ihe na-eme n'ala Igbo, mara na ịbụrụ ezi afọ nwa Igbo. Onwe onye nna afụ na the background, ọ dịka Prince bụ afọ ya. Biko ọ bụrụ na ọ chọrọ ka nye ya just one kenke oge ka ọ gwa anyị okwu, o mee ka mmalụ. Prince, I can see you on our studio. The director, if you can hear me, ọ bụrụ na Prince chọrọ ịgwa anyị okwu, from the name there, Prince, ọ bụrụ na ọ nwere ife ọ chọrọ contribute n'ife anyị na-ekwu, biko delu m mee ka m mmalụ ka mkpọbata ya. I wouldn't mind to give him the opportunity to express himself with regards to our topic for today. Ada Igbo, I follow the message got viral maka azịza ịzalụ Aisha Yusuf. Biko gwakene anyị ife gbasalo that conversation. Daalụ. Nwanne m nwanyị. Hey, ịma na o teena anyị tibere mkpu na-ebe akwa. Every day ejirizi anyị onye gara ọgbabata n'ala Igbo na-ejiri anyị izu ike. Onye mmụọ ka esi egbu mmadụ nya agbadata n'ala Igbo bịa mee free. Anyị na-ahụ na-ekwu na-ebe na-eti eme occupy ome nke ha mere na Lagos, gbuchia ndị mmadụ ebe ahụ. Anyị na-eti ka anyị na-eti na egbuore ha na Lagos. Onye nke ofu onye anụmanụ, the highest animal enwere na South kpọrọ onwe ya anyị so nwe ike ejide ụmụ Igbo gbuo ha. Anya na-eti
mgbe a na-egbukwe ihe a onwe onye gbatara ọsọ si ndị a na-egbukwe ndị Igbo nobody has monopoly of violence, so stop it. Anyị anụghị ya. Ma ndị kpọrọ onwe ha international activists na masquerade under activism wee na-arụ ala wuru spokesperson ndị ọjọọ kpọrọ onwe ha Aisha Yusuf onwe ha mgbe o ji wee nye warning anyị ebecha nke ahụ abịa na every day we keep seeing videos, we keep seeing horrible things that are being done to our people. I am here. Nobody said anything. No stupid activist came out and said, stop what you people are doing to these people. What have they done to deserve all these things? Mba. And who said one video where 2 goats were killed. And then Thatch house are they burnt down. Thatch house without permission, without rent, nothing. Then somebody gets up in the morning and takes up her telephone. We feel without being sincere about it. I know who can that's where na n'ugwu Awụsa anọkata ha eje kutuo hotels ndị Igbo rụrụ kutuo ya sị gị mechie ya sị gị na ọ haram na their culture achọghị hotel ebe a na-agba disco na ọ dị against their culture. Ha nọkata ha eje na shops where people are selling alcoholic beverages. Ha sị na ọ dị against their culture. Hey, maybe share. This woman did not for one day say, why baby share? Nobody has monopoly of violence. The only time actually is to insult us. Yeah, look at that whole video that people were saying na OMENALA Igbo ka say a grow kana ịmụ ọrụ na nwoke Igbo ga-anọgodo ebe ọbụla ọ nọ na-azụ afịa no megide oje kpọrọ nwanne ya nọ n'ụlọ kpọta ya mee apprentice settle ya later no ka isi grow o say why onye Igbo ga-ejije why ọ ga-eji bụrụ nwanne ya ka ọ ga-eje kpọta bịa mere apprentice why no ma mkpọrọ onye Hausa na ya na-akụ ma onye Yoruba why ọ ma nwe nationalist by force why ọ ga-eji dị otu ahụ mana ọ na-ejekwa Abuja eji egorogo odo ọ na-eyi na ihe ahụ ọ na-eji awụchi onwe ya wee na-ahụ na onwe ị ga-ahụ small shop ndị Awụsa dị 10 nọ n'ime ya na-azụ afịa onwe ha onye Igbo n'ebe ahụ ọnụnube one day si ha why na anaghị etinye ndị Igbo na business unu so she thinks she can talk to anybody ọnụkata omepe ọnụ and she can rise up and talk to Igbos as she likes ọmụtabe ihe so I knew that she was talking to Nnamdi Kanu, Mazi Nnamdi Kanu. I knew that her insult was to Mazi Nnamdi Kanu, and I knew that Mazi Nnamdi Kanu will not want to be seen as disrespecting a woman or something like that. So he wouldn't really want to. So I took it upon myself to tell her, now you now have a problem with me. Not because, like I keep saying, I am not a registered IPOB member. I am NONYERE Igbo. That's my people's problems are my problem. If I have a problem with my brother, don't get involved. Leave us alone. If I have a problem with our governors, allow me to insult them. They are Ndi Igbo. It's my own. If you think that you cannot come to somebody be highly respected and is doing something that he wants to use and help his people, which are my people, and you think you can insult him and go scot-free, no, my dear, you have something else coming because I will match you tooth for tooth. Anything you bring, I will bring it times 5, and I'm not afraid. And then we will get there. She can have the whatever movement that she's doing, no problem. But keep your stupid ideas and views to yourself. If you cannot handle that matter, truthfully, that is all I said. I didn't say like us. We don't beg you, and we are not begging anybody to like us.
We are the ones wearing these shoes, and I'm able na. But keep your mouth out of it if you don't want to say the truth. If you must talk about it at all, if you are calling for peace, say the truth and then call all the parties for peace. That is how to be a nationalist, and not to pick a side and then insult others. You are a fool, a very big one, highly bloated, and I will put a pin to that your bloated whatever and puncture it to nothingness. That's just it. And till tomorrow, I haven't changed my mind or my stand on what I have said. We saw a video coming from Edo. She hasn't written anything to that violence or whatever is not. She has not done that. Dalo Adimbo. I know he could. I know going he could dalo. Biko Igbo bụ Igbo na-ege anyị ntị. Unu anụgo ihe niile ekwuru tata. Biko ana m asị ka unu share this video. Onye nụrụ nụ ya kọrọ ibe ya. Ndị mụ na ha nọ taa ọ bụ ụmụnwaanyị Igbo Women Movement Worldwide, the General Overseer, the General Convener, onye Chukwunna si n'aka ya wee hibe ya bụ ọgbakọ Igbo Women Movement Worldwide, ya bụ Ada Igbo gburugburu, onye anyị na-anọ, onye na-esotekwu ya bụ the Executive Director, onyanwa bụ Dr. Nkiruka N. Onyea, or the Executive Director, onye na-esote onye isi niile ụmụnwaanyị Women Movement Worldwide. N'ike nke Chukwu mụnwa sokwa n'ife a na-eme, ọkwa mụnwa bụ the head of coordinators. Esokwa n'ife a na-eme. I think I'm one of the third people in hierarchy. Yes. Anyị ncha nọ na ya bụ the movement. Ọ gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị gbakọrọ ka anyị were olu anyị gwakena onwe anyị nke bụ eziokwu. Program anyị na-abụ ife a na-akpọ the truth be told. Anyị ga-agbakọkwa na mgbede a ka anyị nọrịa ka anyị si anọrị. Mana biko ana m ayọ nwaanyị ọbụla ruru the age of 18 gbagobe ji nwee passion maka ife na-emebe anyị. Biko anyị achọrọ ndị ga-abịa larụ ụla, ọ ndị ga-abịa nọ nwayọọ na-ekiri, ọ ndị ga-abịa sị ka ifụ ka ha si eme. Anyị chọrọ ndị na-eme ka anyị si eme, ndị na-emesi ife ike, ndị nwere ebumnobi ala Igbo n'ime onwe ha, ka ha bịa nọnyere anyị ebe ọbụla ị nọ, ala ọbụla ị nọ, just kpọtụrụ anyị. Anyị nwere country coordinators ka isolo anyị, ka anyị tinye ọnụ, ka anyị tinye our resources, ka anyị were obi anyị niile pushuo, gwa ndị be anyị ife na-emenụ, gwa ụwa niile ife na-eme na be anyị, maka na ife na-eme na Igbo kịta jụgburu onwe ya, ọ dịrọ mma chaa. Ndewonu. Ana m asị ka anyị kene ndị niile nọnyere anyị, daalụ n'okunu si wee nọnyere anyị. Ada Igbo, ndị Prime View Television si biko no name calling in ọgbakọ ndị Igbo, nsogbu adịrọ. Next time anyị ma mkpọ onye ọbụla afa. Mystic ụzọ eze adị ose Ada Igbo, daalụnụ, anyị kenere unu. Eke akọbụ ndị ọsọ Ada Igbo, ihe kwuru wee eziokwu. Daalụ sọ ife idere ebe anwa riri nna, emesịa anyị ga-eji nwayọ wee gụọ ọnya. Anyị kenere ndị niile n'ụlọ Chizọma m Odenye-ekwe, anyị kenere gị ka isi wee nọnyere anyị. Eze ndị Igbo, isi na enwere ebe ị nọ, ị nwere ike. Okay, o nwere onye na-abata? Anụmanụ noise somewhere. Eke akọbụ ndụ, anyị kenere gị. Ọ sị ADABUZO ndị Abia na Dr. Onyea, daalụnụ, unu jide nke unu ji. Daalụ sọ nwoke ọma, anyị kenere gị rinne. Biko anyị ga-agbapụ ya ọsọ n'afa ndị ọgbakọ ndị Igbo na Prime View Television. Ana m ekene ndị niile nọnyere anyị, na-ekenekwa our director bụ Ifenkili International, Lady Marlene Onyeọcha. Anyị na-ekenekwa Chidera N'Ogidi. Anyị kenere unu rinne ka unu si wee nọnyere anyị. Chukwuma Ọnụara, daalụ sọ, ọ dịkwa ka ị bịa late nwobele. Ọ sị our great ladies, I greet you all. We greet you too. Anyị ga-abịakwa n'oge etu ugbu a na izu ụka ọzọ, ya bụ ma ọ kụọ elekere anyị 5 London time, London UK time, adị m sure nọ elekere anyị 6 na be anyị.
anyị ga-abịakwa ka anyị bịa kalịa ife gbasalụ ana Igbo na omenala Igbo na ka o si metụta anyị na ife na-eme na be anyị ga-abịa kalịa. Ana m asị ka izuụka a na-abịanụ maala anyị mma. Chukwunna chebe anyị ga na-eje eje na-abata abata ndụ mmiri atana ma azụ anwụna. Maka bifo anyị apụọ ka m jụọ Dr. Nkiruka, biko kene ụmụ Igbo onwe ife na-asị anyị na mmechi. Daalụ nne, thank you very much. The only thing m chọrọ ikwu ihe gbasara omenala anyị, ka anyị tinye ọnụ, ka edozie omenala anyị na ka ọ bara nwoke bara nwaanyị. Like I keep saying, onye fọrọ, our omenala adịrọ perfect, no matter how we want to paint it. And then our people too, ka ha jisi ike, na-eme nke ziri ezi, really. Ka anyị jisi ike na-eme nke ziri ezi, ka anyị na-epromote ihe gbasara omenala Igbo. Igbo amaka, like we say, Igbo amaka, but mma Igbo ga-depend on every single one of us, the choices we make. So ka anyị ncha tinye aka, tinye ọnụ, tinye anya, tinyekwa obi, n'ime ka ana Igbo dị mma, dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, dịrịkwara nwata mma. Thank you all and stay blessed. Daalụ sọ Dr. Nkiruka onye ọsị biko ka anyị tinye aka, tinye ọnụ, tinye resources, tinye ife niile ime ka ana Igbo dị mma. Na nke anwakwanụ na-adịrọ mma, biko na ọ ga-adị mma ka anyị nebe anya, ka emee ya review. Ndị ọcha si na review, ka emee ya review, ka emegharị anya ka ọ dị favorable to everybody. Ada Igbo biko nwee ife na-agwa ụmụ Igbo tupu anyị emechie. Igbo biko nụ daalụ n'okunu si wee nọnyere anyị. Ndị Prime View TV biko gbagharụnụ m ndị ụmụ nwanne m onye ọbụla mere offend with ihe m kwuru n'ọnụ, biko gbagharụnụ m, no emotions. I dey very very happy ADABUZO ndị Abia ka isi wee kpọbata anyị na ọgbakọ ndị Igbo, anyị wee kwuo ihe dị anyị n'obi. Chukwu gọzie unu, Chukwu gọzie Prime View TV, gọzie ndị niile na-ege anyị ntị, gọzikwe ndị Igbo niile. Biko na onye ọbụla jiri sensi ya na-aga, onye ọbụla tinye uche for safety first. Ọ ga-adịrị anyị na mma, ala Igbo ga-adịrịrị na mma. ADABUZO, Chukwu gọzie gị nwaanyị dị mma, ọ ga-agọzi gị, gọzie ezinụlọ gị, ka ọ dịrị anyị niile na mma. Ndị Igbo na-ege anyị ntị, ekene m unu. Biko anyị ga-arapụzi ya ọpụ ebe a ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owere nchi. Eji m afa ndị niile mụ na ha na-arụ na Prime View Television, Lady Marlene Onyeọcha na Ambassador Spencer na-enwelu Chidera Anogide. Eji m afa Prime View Television na-ekene unu. Anyị si unu ka chi foo unu. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Ndewonu. Prime View TV, new media with a difference. Ogbako ndị Igbo. Igbo ezukọta. Ogbako ndị Igbo.